Last presenter is Dr. Han Taek Hee, Principal Research Scientist of the KIOST, and the theme of his presentation is Development of Technology and, for establishing an underwater data center complex. He got his degree from Korea University, and he's been conducting the underwater data center currently. Please welcome the presenter with a round of applause. Good afternoon, everyone. I am Han Taek Hee from the KIOST. And I am going to talk about underwater data center complex that we're working on right now. And AI technology is developing, which will be used a lot more. And of course, big data. And computer servers need to be big, and the power usage will be increasing too. And you hear that all the data centers are consuming a lot of power. We will need more power, and Microsoft is building another data center and servers. But we thought maybe we will build or develop technologies that will consume less power. And underwater data center is based on such an idea. These are the contents of my presentation. So heat radiation of underwater data center and feasibility of building the complex and the summary and recommendation. So as I mentioned, demand for data center is increasing, and it will even grow in the future. And 20% of the total power used in the ICT is consumed by data center, and we see the same trend in Korea. And we see more than 34% of the growth rate of the data center as of 2024. And the carbon emission from these data centers are huge because it's, as of 2020, it's more than 200 million tons per year. So we thought, as I said, maybe we need data centers that consume less energy and that emits less CO2. So ICT consumes 20% of the total power for their data centers. And this is mainly for cooling the machine. So when machines are operating, they generate heat and they need to cool down the heat. And if we can control this heat, then we're definitely going to need less energy. So hyperscale data centers are what we are talking about. These hyper data centers have more than 100,000 servers. And another issue here is that all these data centers are located in or near capital areas. So there will be a concentration of power and the too much loading, excessive loading of energy. So people sometimes talk about distributing the data centers to local regions. So you need air conditioner to cool the machine, to cool the servers, and SK is talking about liquid cooling, and Microsoft suggested underwater cooling, and they conducted testing. And in China, Highlander built an underwater cooling system, just like Microsoft. And Microsoft completed third phase testing in Scotland, and they disassembled all the machine, and
기존 육상 데이터 센터에 비해서 During this phase, 8분의 1 there was 정도. no 그다음에 error, 전력 소비는 반으로 no failure, 떨어지고 그다음에 이제 and they saw 전에 1/8 저희 of 팀이 만나서 the power 얘기한 consumption 그 compared to 고장 난 거는 딱 the 한 건이 있었는데 existing 운반하다가 method. 진동이 생겨서 뭐 There's one 너트가 case, 풀렸다. 그 정도 Highlander saw 근데 one case of failure, and it 데이터 was 센터를 during 이제 the physical MS에서 delivery 철거한 of the 거는 machine. 운영을 하다가 Other than that, 물론 there 해양을 was 점검하지 zero 않았었는데 failure cases. 그 해수 자체 발열로 발열하는 것도 있지만 안에 보시면 이제 냉각 파이프들이 있습니다. 냉각 파이프가 So 해수를 끌어들여서 there's this cooling 서버들에 튀어서 pipes 냉각을 하고 밖으로 갑니다. 근데 여기 that 필터들이 이제 문제가 weave through the 생기고 그다음에 servers 계속 and server 따개비가 lines 붙든지 여러 이제 문제가 that 생기는 거죠. ultimately cool 그거를 이제 해결하기 the 위해서 lines. 이제 하이랜더 중국 기업 같은 경우는 And 한쪽으로 이제 계속 Highlander 파이프를 이제 통해서 냉각을 시켰다가 다시 반대 방향으로 합니다. 그래서 주기적으로 해류 냉각 Highlander 파이프에 들어온 해류 changed 방향을 the 반대로 해서 flow 좀 쓸려 나가게 하는 of 그런 방법을 the 채택하고 있습니다. coolant 저희 이제 이 데이터 센터는 direction. 앞에 They flip the direction 공간 및 창출 기술 개발 regularly, 여기서 한 and 모듈입니다. that's how 모듈인데 they 보시면 이제 achieved 가운데가 연구 efficiency. 모듈이고요. And this is 그래서 the 연구실과 챔버 the 그리고 basic 문풀, model 장비실이 of the 있고 오른쪽에 cooling 모듈이 system. 거즈 모듈입니다. 그리고 왼쪽 모듈이 이제 데이터 So 센터 there are 모듈인데 three modules. 기존의 미국의 아쿠아리우스하고 좀 확실히 다른 것들은 And 미국의 what is 아쿠아리우스 같은 경우에는 different than the 잠수를 previous 오래 하기 Aquarius 위한 of the 그런 US 기지로 역할을 했기 때문에 is that the previous 속에 이제 기지 model 안에 was to make 기압이 sure 주변합니다. that 그래서 it 바닷속의 remained 바닷속의 기압과 underwater 똑같고 for as long 그다음에 as possible. 대신에 저희는 이제 So 목적 the 자체가 pressure had to care about the pressure 수중에서 오래 to 생활할 수 있는 거기 pressure 때문에 that has to 대기압으로 그러니까 stay the 일기압으로 same 운영됩니다. as the 그렇기 water 때문에 좀 pressure, 더 but 구조물도 our 튼튼하고 model 그다음에 이제 is 아쿠아리우스는 위에서 operated 공기를 under 빨아들여서 수면에 the 이제 atmospheric 끼워놓고 pressure. 빨아들여서 그 공기를 순환하는 데 비해서 저희 So, 우주 정거장하고 똑같이 and 자체 산소 it also 발생을 has the ventilation system, just like this station, 왼쪽에 보시면 space 데이터 station. 센터 모듈이 있는데 So oxygen 이 is 데이터 being 센터 created 모듈을 이제 저희가 internally. 설계를 하고 And on the 제작을 left 하기 위해서 이런 해석을 side 수행해 봤습니다. is the data center 이제 이 module. 조감도는 나중에 수중 And in the middle is the cooling 그 module. 주변에 데이터 센터 단지가 있는 경우를 So 제가 this 그려본 is 거고요. the 그래서 이제 possible 저희가 underwater IDC 수중 complex. 데이터 센터를 이제 어떻게 방열을 할 것인가 And this 본다면은 is 먼저 how 기본적으로는 we will 이제 do the heat, 펌프 없이 radiation, 자체적으로 and 내부에 공기가 cooling. 뜨거워졌을 So 때 you 그 see 밖에 there's no 하우징을 통해서 pump, 하우징과 외부 해수를 but 통해서 we 열교환이 only have 일어나서 냉각되는 housing 방법을 하나 and 생각을 the 하고 두 flow 번째는 of 이제 water. 그 똑같이 해수 외부의 어떤 냉각 해수를 이용해서 그 시키는 방법들을 And 생각했습니다. sometimes you use 첫 번째로 seawater. 이제 The one option is to use the seawater, and the second option is to use 그냥 이제 another type of water 외부의 해수와 그냥 that's 하우징에 provided from outside. 열교환에서 이제 해석 방열을 할 경우에 대해서는 안에서 So 이제 the first 서버가 option 작동을 is 하면서 to 굉장히 use the heat 뜨거워지고 exchange 대류가 and internal 발생하게 heat 됩니다. exchange, 그리고 이제 and then you 열교환 표면 쪽을 create 넓혀주기 위해서 sort of, 리브를 달거나 파형으로 heat 만들거나 그런 radiation 라제타처럼 or 그 형상을 만들어줬습니다. 근데 이제 또 하나 이제 heat 시스템을 convection 말씀드리면은 inside. 이제 앞에서 해수를 유입을 해서 그거를 냉각시키고 다시 And 내보내는데 보면은 여러 가지 파이프가 막히는 문제라든가 딱 그런 So 문제가 sometimes 있다고 when you have 말씀드렸지 to 않습니까? get 저희 같은 경우는 the water 그래서 out after 이 외부 using it 해수를 as a 직접 쓰지 않고 coolant, 폐쇄형 sometimes you 구조로 see the 만들었습니다. clogging. 그래서 예를 들어서 에어컨 So 같은 거죠. in order 에어컨의 to 냉매처럼 address that issue, 청수를 집어넣고 we 청수 just 자체가 내부에서 냉각 thought of 순환을 using 하고 internal water 여기 보라색으로 보이는 without having 외부 to 방열판 let 안에 it 청수가 있어서 go 그것이 out. 이제 So 외부 you see 해수와 this 열교환이 circulation 되는 그런 시스템을 pipe 만들었습니다. and heat 그러면은 exchanger 사실 외부의 and the 따개비라든가 server 어떤 racks 관이 막히는 here, 문제는 so 전혀 you don't 생각할 have to 필요가 think 없습니다. about the clogging problem anymore because water 그래서 이제 circulates 앞에 inside. 말씀드렸던 이제 내부의 열대류에 의해서 이제 직접 And 파이프 없이 this is the heat 냉각 파이프 없이 radiation 열교환이 되는 거를 본다면은 through 사실 그냥 놔둬도 이제 열관이 일어나겠지만 사실 through the 뜨거운 pipes. 공기가 위에만 있고 아래쪽으로는 이제 안 되기 So 때문에 실제로 보니까 hot air 어떤 stays 서큘레이터 같은 거를 이용해서 공기를 더 순환시켜주면은 굉장히
효과가 더 and 좋은 cold water 것을 stays 이제 down. 확인했습니다. So you have to make sure that they 보시면은 mix. 어떤 해류가 지나가고 So that 안에서 convection happens. 뜨거운 공기가 발생했을 때 계속 이제 대류를 시켜줘야지 열 교환이 발생하는 그런 So 결과를 to make 나타내고요. heat exchange happen, you have to make sure that the hot air and cold air gets mixed. 데이터 센터가 So this is how it is created, 해수가 이제 and 흘러가면서 this shows 데이터 센터의 하우징과 열 교환이 발생해서 식혀주게 how 되죠. heat exchange 첫 번째는 happens 이 to 놓는 cool the 방향에 machine 따라서 down 어떤 효과가 있을 것인가, 그다음에 조류속이 어느 정도 속도가 through 돼야지 housing, 효과가 있는 것인가 and 그런 it 것을 shows 분석을 했습니다. 그래서 첫 번째는 it could 가로 be 방향에 how it could be more effective under a certain 해류가 flow 흘러왔을 speed. 때 냉각되는 걸 보여드리는데요. 이제 So 보시면 you 위에서부터 see the 조류속이 water 낮을 comes 때 그다음에 in, 아래로 갈수록 slowly 조류속이 or fast, 이런 경우를 it becomes 이제 해석을 faster, 했습니다. 보시면은 이제 going 조류속이 down. 빨라질수록 어쨌든 뜨거워진 and you 해수가 see 더 빨리 the 지나가서 cooling 또 down 빨리 뺏어가니까 happens in a 좀 더 효과가 speedier 좋은 것을 알 수 manner. 있습니다. So if you go from up, 그리고 이제 세로로 놨을 때는 if you 똑같이 go 세로로 놨을 때 to the 해류가 bottom, you 지나가는데 see the speed 조류속이 gets 어떻게 되냐에 higher, 따라서 어떤 and this 그 방열이 shows. 되는지를 이제 나타냈고요. 결과적으로 보면은 실제로 뭐 This also 그래프에 shows the 보시면 current speed 0.2m/s, and direction. 4m/s. So this is the result of our 조류속만 experience. 발생한다면은 거의 So 이제 똑같은 flow 효과를 speed 발생하는 걸 above 알 수 있고요. 0.2 그다음에 meter per second 해류 can be 방향에 considered 따라서 a 어떤 방향으로 critical 놓는지는 큰 의미가 없다. 이런 거를 critical 이제 확인을 factor 했습니다. where the limit of seawater heat 그리고 이제 transport is 앞에서 reached. 이제까지의 결과는 And 어떤 direction 냉각 파이프 is 없이 not significant. 자체적인 직접 그냥 대류 열 공기 대류와 이제 하우징, So heat 그다음에 radiation, 해수의 열 교환에 and housing, and 저희가 heat 이제 exchange 이 is the 해저에 only thing 앞에서 that's happening. 보여드린 모델의 해저 설치와 그다음에 예를 And 들어서 울산 we 지역에 설치한다고 해서 compared 울산 지역의 underwater 일반 육상에 그냥 installation 설치했을 and 때를 on-land 비교한 겁니다. installation. 그래서 보시면은 이제 열이 한 24도 The left 정도 and 떨어지게 right 되는데 is the 해저 different 설치로 location of 인해서 요 installation, 결과를 and you 보시면은 see the difference 대체로 of 육상에 cooling. 겨울철에 그냥 놨을 때랑 해저에 그냥 So 갖다 you 놨을 can also 때의 see the 효과랑 difference 거의 between 비슷하다. summer 이 and 정도는 winter. 확인할 수 있습니다. And you can see the 그다음에 이제 underwater 아까 cooling is as 말씀드렸던 effective as 그 in the winter. 표면적을 좀 더 증가시켜서 하면 어떻게 될 And we 것인가? also increase 여기에 the land 대해서 area. 표면적을 증가시키면은 이제 물론 그 열이 이제 And 방출되는 you will 면적이 all 늘어나니까 더 know that 떨어지겠지만 if 저희가 any 리브를 area 달았을 gets 때 bigger, 전체적인 then the 구조물에 exposure 비해서 gets bigger, so 이 it cools down 리브가 faster. 표면적이 크게 증가하는 효과가 없기 때문에 큰 효과는 없는 걸로 But in 확인했습니다. our case, it 그리고 wasn't 이제 as 내부 significant as we 파이프에 expected. 대해서 이제 말씀드리는데요. And this is 여러 가지 the 이제 pipe. CFT 효과 그 결과 열해석을 봤을 때는 내부 대류 열전달을 So the 이제 results 증가를 시켜야 되고 that we 그다음에 got show 어쨌든 결국에는 내부의 해수를 활용한 열교환기가 있어야 that heat 되겠다라고 exchanger 생각을 is 했습니다. needed 그리고 이제 여기서부터는 저희가 이제 to secure 앞에서 more effective internal 어떤 water 수중 데이터 센터를 하나 internal water 만드는 것까지 cooling down. 집중했는데 저희가 이런 단지를 만들었을 때 어떻게 될 것인가를 기획을 했습니다. So 그래서 데이터 센터를 예를 들어 we're talking about data center complex, not just one data center. 만들고 포드 아까 So we are talking about 원통형 5 meter by 10 meter 포드에 24개 pod, 그 렉이 이제 and 들어가고 렉당 in the 서버가 pod there will be 24 정도가 racks, 들어간다 때 and there will be 960 servers per rack. Then if we do all this calculation, then this much money will be needed, this much weight will be required. And this shows the feasibility of building the complex, and how we're going to do it is to assemble all the sets on land, and then we submerged it later. And this is the construction cost. We worked with the GS construction company to do the calculation, and the results is in the left bottom. So 130 billion won will be needed, all in all.
여기서 보셔야 될 것 같은데 여기서 1,130억 정도 소요가 된다고 나왔고요. I'm sorry, 오른쪽에 보시면은 이제 113 그 현재 있는 billion won will be 국내에 needed. 있는 And 육상 if you 데이터 look 센터입니다. at the 보시면은 right side, 카카오 같은 this is the 경우에는 comparison of the construction 1,400억, cost 그다음에 between the underwater data center 네이버는 complex and the 1,800억 on-land 정도가 data 이제 center 소요된다고 complex. 나왔는데 And 실제로 Kakao 오른쪽 and 육상 데이터 Naver 센터는 have their data 건설비만이고 centers. 땅값을 포함하면 보통 5천억 정도. Another thing for the on-land data center is that they have to secure the land too. So the figure you see here is only for the construction cost. So that does not include any cost for renting the land. So underwater data center will be much cheaper. And this is the required items to be checked. And this is the economic impact by building underwater data center complex. So this slide is my last slide for summary and recommendation. So I uploaded all my presentation slides to the ChatGPT, and this is what it came up with. So you can see the results here. So thank you very much for the attention.